Conversations, Appendix, Apéndice, Appointment, Cita, Bedrest, Reposo, Absoluto, Bleeding, Sangrada, Blood Pressure, Presión Arterial. He estado sintiendo un dolor agudo en la parte inferior del abdomen durante las últimas horas. Parece estar empeorando. ¿Podría ser este mi apéndice? I've been feeling sharp pain in my lower abdomen for the past few hours. It seems to be getting worse. Could this be my appendix? It is possible. Pain in the lower right abdomen, especially if it increases over time, may be a sign of appendicitis, which is an inflammation of the appendix. I would recommend that you have an urgent evaluation to determine if you need surgery. Es posible. El dolor en el abdomen inferior derecho, especialmente si aumenta con el tiempo, puede ser un signo de apendicitis, que es una inflamación del apéndice. Le recomendaría que se haga una evaluación urgente para determinar si necesita una cirugía. ¿Qué tan grave es la apendicitis? ¿Puedo esperar 1 o 2 días para ver si el dolor desaparece solo? How serious is appendicitis? Could I wait a day or two to see if the pain goes away on its own? Appendicitis can quickly become serious if left untreated. If the appendix ruptures, it can cause a widespread infection in the abdomen, which is very dangerous. It is best to consult a doctor as soon as possible to avoid complications. La apendicitis puede volverse grave rápidamente si no se trata. Si el apéndice se rompe, puede causar una infección generalizada en el abdomen, lo cual es muy peligroso. Es mejor que consulte a un médico cuanto antes para evitar complicaciones. Conversation 2, Appointment, Cita. He estado intentando programar una cita con el médico. Me preocupa que mi presión arterial vuelva a estar alta y necesito que me la revisen. I've been trying to schedule an appointment with the doctor. I'm worried that my blood pressure is high again and I need to get it checked. I understand your concern. We can schedule an appointment for the doctor to do a complete checkup and check your blood pressure. When would you like to come? Entiendo su preocupación. Podemos programar una cita para que el médico le haga un chequeo completo y controle su presión arterial. ¿Cuándo le gustaría venir? Cuanto antes mejor. ¿Tienes espacios disponibles para mañana? The sooner, the better. Do you have any available slots for tomorrow? Let me check. Yes, we have an appointment available tomorrow at 10 a.m. Is that time good for you? Déjeme revisar. Sí, tenemos una cita disponible mañana a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien esa hora? Eso funciona para mí. Estaré allí a las 10 de la mañana. Gracias por tu ayuda. That works for me. I'll be there at 10 a.m. Thank you for your help. You are welcome. See you tomorrow. Remember to bring any medications you are taking and previous test results, if you have them. De nada. Nos vemos mañana. Recuerde traer cualquier medicación que esté tomando y los resultados de pruebas anteriores, si los tiene. Conversation 3, Bedrest, Reposo, Absoluto.
Me acaban de dar de alta del hospital después de una cirugía menor. El médico me dijo que descansara un poco en cama. ¿Cuánto tiempo necesito permanecer en cama? I was just discharged from the hospital after a minor surgery. The doctor told me to get some bed rest. How long do I need to stay in bed? After surgery, it is important to follow the instructions for complete rest, especially if the intervention was invasive. Depending on the type of surgery, a rest period of between 3 to 7 days is generally recommended, but it may be longer if any complications occur. Después de una cirugía, es importante seguir las indicaciones de reposo absoluto, especialmente si la intervención fue invasiva. Dependiendo del tipo de cirugía. Generalmente se recomienda un periodo de reposo de entre 3 a 7 días, pero puede ser más largo si se presenta alguna complicación. Entonces, no caminar ni hacer ninguna actividad, incluso si me siento bien. So, no walking around or doing any activities, even if I feel fine. Exactly. Even if you feel well, complete rest is essential to allow your body to recover properly and prevent the sutures from opening or other complications. If you have any questions or new symptoms, do not hesitate to contact your doctor. Exactamente. Aunque se sienta bien, el reposo absoluto es esencial para permitir que su cuerpo se recupere adecuadamente y evitar que las suturas se abran o se presenten otras complicaciones. Si tiene alguna duda o síntoma nuevo, no dude en contactar a su médico. Conversation 4. Bleeding, Sangrada. Estoy un poco preocupado. Después de mi cirugía, noté algo de sangrado proveniente del sitio de la incisión. ¿Es esto normal? I'm a little concerned. After my surgery, I noticed some bleeding coming from the incision site. Is this normal? Some bleeding is normal in the first few days after surgery, but if bleeding persists or becomes heavier, you should seek medical attention immediately. I would recommend getting it checked out by your doctor as soon as possible to make sure there are no complications. Un poco de sangrado es normal en los primeros días después de la cirugía, pero si el sangrado persiste o se vuelve más intenso, debe buscar atención médica inmediatamente. Le recomendaría que lo revise su médico lo antes posible para asegurarse de que no haya ninguna complicación. Ya veo. ¿Cómo puedo saber si es grave? I see. How can I tell if it's serious? If the bleeding does not stop, if there is a lot of bleeding, or if it is accompanied by fever or severe pain, then it could be a sign of infection or that the wound is not healing properly. In that case, it is urgent that you go to the hospital. Si el sangrado no se detiene, si hay mucha cantidad o si viene acompañado de fiebre o dolor intenso, entonces podría ser una señal de infección o de que la herida no está cicatrizando correctamente. En ese caso, es urgente que acuda al hospital. Conversation 5. Blood pressure, presión arterial. Durante mi última visita, la enfermera me dijo que mi presión arterial estaba un poco alta. ¿Debería preocuparme por eso?
During my last visit, the nurse told me my blood pressure was a bit high. Should I be concerned about that? High blood pressure is a serious condition if left uncontrolled, as it can increase the risk of heart disease, stroke, and other health problems. If your blood pressure remains elevated, your doctor may recommend changes to your diet, exercise, or even medication. He estado tratando de reducir mi consumo de sal y hacer más ejercicio. ¿Con qué frecuencia debo controlar mi presión arterial en casa para controlar mi progreso? I've been trying to reduce my salt intake and exercise more. How often should I check my blood pressure at home to monitor my progress? It's excellent that you are taking those measures. You should measure your blood pressure at least twice a day, in the morning and at night, before eating or taking medication. This will give you a better idea of how you are performing throughout the day. Es excelente que esté tomando esas medidas. Debería medir su presión arterial por lo menos 2 veces al día, por la mañana y por la noche, antes de comer o tomar medicación. Esto le dará una mejor idea de cómo se está comportando a lo largo del día. Bien, comenzaré a monitorearlo con más regularidad. ¿Qué debo hacer si noto un aumento significativo? Okay, I'll start monitoring it more regularly. What should I do if I notice a significant increase? If you notice that your blood pressure is much higher than usual, or if you have symptoms such as a severe headache, shortness of breath, or blurred vision, you should seek medical attention immediately. It is important not to ignore these signs.